Today is a very important topic, actually the labor. It is very difficult to cover all the aspects of the labor, normal labor, because until and unless you know the physiology and anatomy of the labor, and you will not be able to understand the labor, how the labor proceeds. When I was the student of first year, anatomy student, I was very surprised how with this, only with this pelvis, large big head and baby comes out. That is with this pelvis, the large big head comes out. So nature has given some mechanism. Nature has given some mechanism so that the baby is delivered. So I am not going into detail today. In SGD class, you will gradually learn anything, while I will take an overview of the physiology and anatomy, then you will pass on to the management of the labor. And so first is the, what do you mean by labor? That is the most important part. Labor is nothing but a series of events in the genital tract for the expulsion of the viable fetus from the womb to the outer world. That is, you can see viable fetus during its journey from the uterus to the vagina, to the outer world. An important thing is the viable fetus. Viability differs from country to country. Usually, commonly is the 28 weeks, but nowadays 24 weeks internationally accepted. Because that it is called the not labor, actually that is the abortion, that is called labor. So that very important, the expulsion of the viable fetus. Next is the normal labor. This is a normal labor, some criteria. Criteria is expulsion of a healthy mature fetus. You can see healthy mature fetus presented by vertex. This is the vertex, actually the head. And cephalic, the particular part of the cephalic portion is the vertex. That is the vertex, face and brow. And this is the breech, this is the caudal gate. So presented by the vertex through the vagina like this, through the vagina like this, and important thing is that followed by the expulsion of the placenta and membrane. And placenta and membranes are expelled in the third stage of labor. And if the baby is delivered in the first stage and second stage. First stage from the onset of labor to full dilation of the cervix. And second stage is the delivery of the fetus. And third stage after is the delivery of the fetus to the afterbirth, delivery of the afterbirth. Afterbirth means you see there is the placenta and also there is membranes and also the umbilical cord. That is the third stage. And where the whole process is spontaneous, uncomplicated and without delay. Uncomplicated and without delay. There is a certain time. What is the normal time of the duration of the labor. And minimal age like episiotomy is included in the normal labor. So when you will ask in the normal labor definition, you will say this. Stages of the labor. I have already said the first stage, second stage and third stage. Stages of labor from the first stage, onset of labor till the full dilation of the cervix. Until and unless there is the cervical os dilated, the baby will not be delivered. That is the second stage. And the second stage starts there. And third stage, it starts after the expulsion of the fetus and is completed the expulsion of the placenta and membrane. Now, diagnosis of it is the most difficult job. Diagnosis of the onset of labor. Usually, the woman when comes into labor, there is at the term, near term, or few days we put the expected date of delivery, or even few weeks also. So what happens? There is a pain. That is the first symptom. The pain abdomen. There is a uterine contraction throughout the pregnancy. But during the labor, that contraction, that who is talking? Anyone is talking, please. Anyone is talking? You come here. If you are talking, please come here. Don't disturb others actually. I usually not accustomed to this thing in talking. I think you silently, just silently hear many things you will
you will be able to learn. So, the onset of labor from the uh, uh, onset of labor starts the first stage of labor, and the symptom is the pain. Next is the patient usually complains of the vaginal discharge, reddish vaginal discharge. That is called so. You will say so. The patient will not so, and that is the blood mix mucus, and so per vagina and progressive dilatation of the cervix, and that is by examination and progressive effacement of the cervix. Effacement, I am coming to that effacement, and formation of the bag of forewater. Formation of the bag. I will show all with the pictures how actually looks like. Now mucus plug, that is a very beautiful picture you see. This is the os actually. This is the os, and this is the cervix, and this is the fetal head. Fetal head. That is the hair of the fetal head. Hair of the fetal head. That is the hair of the fetal head, and that is the membrane. And here is there is the liquor, amniotic fluid, and after onset of labor, what happened? There is a mucus plug that should be there. There is a blood mixed plug that is called the show. So what is show? It is the cervical mucus mixed with blood. That is show. That is SHOW show. So after all, so what dilatation occur? You can see the dilatation occur, and also effacement means the gradual effacement of the cervix with the lower uterine segment. That is called effacement. And formation of the bag of water. When the cervix becomes enlarged, and here is cervix to some extent effaced, and also there is, you can see there is dilatation, and this is the membrane, and the fluid, amniotic fluid comes below the presenting part, that is the head, below the presenting part, that is the below the head, that is the bag is formed, that is the formation of the bag of water. It is called for. So dilatation, effacement, bag of water, and the show. That is the four things on vaginal finding. And complaint is the patient complaint. That is the symptom. Symptoms mean when the patient complain, and signs what you will see. And symptom is the pain and the bloody discharge. And so diagnosis of labor, important thing is the show. Second is the dilatation. Third is the effacement, and the bag of forewater. Usually the students can say the first three, but what is bag of forewater? You see this from this picture. Now the duration. What is the duration? What is the duration of it? Usually the first stage of labor in primigravida, it is some lengthy. It is a 10 to 12 hours. Multigravida, it is less, 6 hours. Multigravida 6 hours. And second stage, average duration is the 2 hours. And it is a primigravida. Multigravida half to 1 hour. Up to 1 hour. When it becomes 2, it is the second stage being prolonged. But now it is accepted 3 hours. There is some recent advantage going into the controversy, and also the recent, what is the primigravida 12 hours and multigravida 6 to 8 hours. And first stage. And second stage is it is the primigravida 2 hours and second multigravida is half to 1 hour. And third stage in both primi and multi, it is about 15 minutes. 15 minutes. In primigravida, labor gets completed by 12 hours, and in multigravida within 6 hours. The total duration of labor, first stage, second stage, first stage and second stage, and factors related to the labor. That is very important. The power, passage, and passenger. Power means the uterine contraction, and also the secondary power, like the increase the abdominal pressure by the diaphragm and abdominal muscles contraction. That is the secondary, and the primary power is the uterine contraction power. Who is the passenger? This person is the passenger. This person is the passenger, or also with the membranes and the cord. And passage means the lower part of the cervix, and also the vagina, mainly vagina and lower part of the cervix, and also surrounding this there are some ligaments. I am not going into detail, but I will show you. That is the power. That is the primary power is the uterine contraction. You can see the primary power is the uterine contraction, and secondary power, force of the abdominal muscles including diaphragm. That is also another name, bearing down pains.
Bearing down pain sometimes given in the in MCQ. Suppose bearing down pain is the primary part, it is the secondary part, it is the tertiary part, none of the above. That is there. So bearing down pain is actually secondary part, and primary part is the uterine contraction. And second is you can see the uterine contraction. What happens in the uterine contraction? The muscles of the uterus, so many muscles on the myometrium, muscles fiber become shortened. But after relaxation, it regain its previous length. Suppose there is a length of the muscle. You can see the length of the muscle. That is the length of the muscle. It becomes shortened. After that, in relaxation phase, so this is going on. Otherwise, if it tonically contracted, the baby will be asphyxiated, and there will be blood flow will be less, and baby may die itself. And another term is the retraction. Retraction means after the delivery of the baby, usually second stage also sometimes occurs. Delivery of the uterus permanently contracted. That is called permanent contraction. There is no regain of the previous size. That is called retraction. So that is the difference between the uterus and retraction. And this is the passenger for to welcome him or her. We are all ready here. This is the passenger. And cardinal movement of the mechanism. I think SGD class you will show what are the different cardinal movements. When you hold the pelvis, I just want to show this like this by left hand and with the right hand free, and always the finger inside the foramen magnum, and then you show the mechanism of labor. Because if you like this is the breech after coming head of the breech. So you show keep your index finger in the foramen magnum and then show will the mechanism of labor. That is the separate single class of the mechanism of labor. First the engagement occurs. That is the first the engagement occurs. And then descent, then flexion, internal rotation. Then head is delivered by extension, then restitution and external rotation. Everyone will learn it in the HGD class with practice. This question 20 marks for this. In your 200 mark, 20 mark, that 10% mark only for this fetus pelvical mechanism of the labor. And so these are the mechanism, and mechanism of labor, LOT differential. Passage, what is the feedback? I will probably say passage in the soft passage, and also the pelvis is here. So hard passage and the soft passage. So the hard passage bony pelvis, you can see the hard passage bony pelvis, and soft passage is the lower part of the cervix. You can see the lower part of the cervix. You can see the lower part of the cervix, lower part of the uterus, that is the lower uterine segment, and the cervix, and the pelvic floor, vagina and its surrounding structure. Pelvic floor, vagina and surrounding structure. This is the non-pregnant cross section, non-pregnant women cross section. What are the structures? And this is the questions also sometimes in the theory question. What are the structures, supports of the uterus? This is a common question, anatomy question. And now you can see the pelvic floor in non-pregnant question. That is in details. This question is usually comes in the gynae paper. That is the second paper. But the relaxation of this sometimes collapse occurs. Relaxation of this. And the soft passage in the first stage of labor. That is, I have said, one is the soft passage, is the effacement or taken up of the cervix, and second is the dilatation of the cervix. And short passage in the second stage, formation of the upper active segment and lower passive segment. The uterus has there is a lower uterine segment and upper uterine segment. During the labor, actually, during the contraction, what happened? The upper uterine segment actively acts. A lower uterine segment is have to give the passage for the fetus. So passively contract, and these lower uterine segment and the cervix becomes a single functional part. That is the passive segment. That is when cervix is merged with the lower uterine segment. Cervix is merged with the lower uterine segment. That is called the effacement. So what is effacement? Is gradual merging of the cervix
in the lower uterine segment. And then stretching of the pelvic floor structure. And what happens then when the uterus, when the head passes through this, anteriorly there is a bladder and posteriorly rectum and anal canal. It's a simple anatomy. So what happens actually in the labor, if you divide in the anterior compartment, middle compartment and posterior compartment. Anterior compartment is the bladder and the urethra. Bladder and urethra. And bladder and urethra will ascend. Bladder urethra. It becomes the non-pelvic organ. Not all, majority, most of the part. And the rectum anal canal, it also descends. It also descends. So from anterior to posterior, the bladder and will be ascend, and the rectum anal canal will descend because there is no support of the rectum anal canal posteriorly like that and descend. So what will happen? There will be a space, that is the God has gifted, mechanism has created there. So space to the space for the passage of the uterus. And next is the gravid uterus at the term. You can see that is the gravid uterus. Just for anatomy, you can see anatomy. There is you can see here, that is the uterus, the lower uterine segment, upper uterine segment, and there is a os internal. Actually this is the physiological retraction ring. Physiological retraction ring, internal loss and external loss. The length of normal internal loss is 2.5 to 3 centimeter cervix. And in pregnancy, in fact, the uterus enlarged is huge, but not so much of the cervix. Cervix is actually 3 to 4 centimeter. So that is the internal loss and external loss. And there is a ring in between the upper active segment and lower passive segment. That is called retraction ring, physiological retraction ring. There is the 3 rings, not the ear ring, in obstetrics. One is the physiological, and when there is obstruction, that retraction is also the palpable outside. That is called pathological retraction. That is called Bandel's ring. That is the Bandel's ring. And another is the constriction ring. Any ring is formed during the labor that causes the obstructed labor or prolonged labor. Bandel is actually the medical student. You will see in your department, I have made from the researcher 64 pictures, poster is there, who are the pioneer in obstetrics already. And the history of Bandel will get there. Every history will get how they discover. Bandel was a student during the dissection, and that is the dissection was not open, actually not legalized every place, dissection of the autopsy. Here, a woman died of the obstructed labor. There is a ring outside the uterus. So outside the uterus, that is called pathological retraction ring, but it is not palpable from the outside. But pathological retraction ring, it will be palpable outside, but physiological is not palpable. I am showing also. That is a beautiful picture. Effacement and dilatation. Effacement, that is the gradual merging of the cervix with the lower uterine segment. You see, and sometimes the cervix will be paper-like thin. And dilatation, you see, there is a dilatation, osteodilatation, gradual dilatation, and dilatation. And you will clinically see by PV examination during the labor, the dilatation of the C, you will be palpate gradually the cervix and dilatation and thickness becoming less. And changes in your uterus during labor. That is, I was saying you, that is you see, this is the anterior compartment, the symphysis pubis, behind there is the bladder, and posteriorly there is the rectum and anal canal. And the physiological retraction ring, internal lobe, cervix, and external lobe, and this is the vagina. Lower part is the vagina. This is the vagina. And so this is actually the cross section. And this is a beautiful picture. The cross section I had drawn this picture myself. How the changes occurs actually from my concept. You see, anteriorly what is that? Anteriorly is the bladder and the urethra, and posteriorly rectum and anal canal. And during the labor, bladder goes which is in the pelvis behind the symphysis pubis and below. It becomes the abdominal organ. And in fact, when in labor you will see the bladder will be palpable in advanced labor, second stage of labor. And prolonged labor, the bladder will be more thick
rectum anal canal, you can see there is a descent, there is a descent. And how does it clinically, you will see, you see the perineum, that is the perineum, and perineum becomes stretched and thin because perineum, and urethra is not visible. Normally urethra is visible, but urethra is not visible at the end of the, almost end of the second stage, that is the crowning, just before crowning. And anal canal, there is a gaping, anal canal gaping. Why gaping? Anal canal, why there is a gaping? Because the posterior wall of the anal canal is fixed to the coccyx, but anterior wall is not fixed. So, what happens, this is, if this is the anal canal, when the fetus passes through this, the posterior wall like this, or anterior wall like this. So, anal canal gaping. Even at that time, the patient passes stool, if there is a stool. And every who is attending say, why are you passing stool? But not like that, because it is the involuntary passage of the stool. Because it is the involuntary passage of the stool. She has nothing to do. She has nothing to do. Now come to the delivery. You can see this is the delivery. That is the extensions. The head lateral, the head is delivered. Then shoulder is lateral. Shoulder is delivered. That is the delivery of the head. Separation of the placenta. Third stage. How does separation of the placenta occur? After the delivery of the head, after the delivery of the whole fetus, and what happens? The shoulder is delivered by lateral flexion. This is like this, and the shoulder is delivered by lateral flexion like this. This is through the lateral flexion after the delivery, and the total body is delivered. No problem. Buttock is a large. There is a soft. No, there is no problem. But now the placenta, the cord is clamped. Delayed cord clamping is done now. Delayed. It's delayed, not immediately. About average 2 minutes. Cord clamp and cut. How the placenta is separated? Placenta is separated as the uterus contracted. Particularly, uterus contracted and becomes smaller. And placenta is a spongy subject, spongy material. So, the placenta is not contracting. So, what will happen? There is a shearing force. There is a shearing force between the uterus, and the placenta. Placenta become separated. This is the most important thing. And during separation, there is a blood behind the separation. There is a blood coming out of the vagina. There is the two methods of the mechanism. We will central method, the central separation, and also the peripheral separation. There is a name, the two names also, how the separations of the placenta occurs, and that is the Schulz method, and another is the Matthew-Duncan's method. Some short note sometimes come, or MCQ come. What is Schulz method? The central separation of the placenta. Matthew-Duncan's is the marginal separation of the placenta. When there is a marginal, there will be huge glass of blood. And another important thing is that you see that the height of the uterus, actually the broaden first, but as there is a separation, the height of uterus will be enlarged in longitudinally. So after the delivery, after the separation, height of the uterus will be more, not lessens after separation, because the uterus becomes vertically enlarged. And management of the labor. Now come to the management of the labor. This is the very important topic. What is the principle? To prepare the mother for safe vaginal delivery. It starts from the first stage, and to monitor the maternal condition, fetal condition, and the procreation. Some questions come your exam, and also in practice you will get management of the first stage labor, management of the second stage of labor, and management of the third stage. Suppose a patient has come to the labor room in the first stage. So what is your principle? That principle too is very important. To prepare the mother for the safe vaginal delivery. And important thing is that during this time, when the fetal condition and maternal condition, or whether the labor is progressing or not, let them monitor the three things. One is the monitor of the maternal condition, monitor of the fetal condition, and monitor of the progress of labor. And first is the prepare the mother. In every second stage also important, that the delivery of the fetus, the most expected stage, that is to save the delivery of the baby. Second stage, save the delivery of the baby in the second stage safely.
to deliver the baby safely and to prevent the complete perineal tear. Otherwise, there is perineal tear. Suppose the baby may drop into the floor. That is also important. The second stage you will have to take care of that. And also there will be perineum may be tear. That is the two things on the third stage to prevent the postpartum hemorrhage, mainly the complication. Management of the sexual ilia, you can see first when patient come, we will take the review of the history taking, diagnosis of the onset of labor, whether actually in last few weeks there is a sometimes pain, patient come, but you will see there is a patient of non-onset of labor. This also happens, sometimes you have discharge from the emergency, the baby multigravida particularly, there is a sudden delivery of the baby, sudden delivery. So you very difficult to diagnose the onset of labor. If the labor progresses quickly, that is called precipitated labor sometimes. That is called. There is a delivery occurs in the home, and the party will be aggrieved, and with the whole pada they will come. You have just discharged, the patient is delivered here. You have not taken admission. So that is very important. The onset of labor, and examination of the mother, supportive care. That is the physical, psychological counseling and reassurance. To have a camp on. Now the maternal health is hugely improved. It's already in India also, and also globally. UNICEF, WHO, there is hugely improved. Now the company is allowed, particularly the husband if you want. But in our place, actually, husband in the neighbor room is patient also does not want sometimes. So usually in a female attendant, her own, that is the sister or elder sister or mother can attend. And maintenance of the cleanliness and advice regarding the movement. এই যে এতক্ষণ ধরে লিভারে আছে, সে কি শুয়ে থাকবে সবসময় 12 ঘন্টা ধরে? তাহলে তাকে মুভমেন্ট অ্যালাউ করতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে অ্যাডভাইস রিগার্ডিং, না খেয়ে থাকবে, যে সেটা চিন্তা করতে হবে কোনটা খেলে উঠছে। ধরো এক্ষুনি সিজার করতে হবে, তুমি যদি খাবার সলিড খাবার খাইয়ে দাও, রাইস যদি দিয়ে দাও, তাহলে সিজার অ্যানাস্থেসিয়া দিতে পারবে না, প্রবলেম হবে। তারপরে হচ্ছে যে রিলিফ অফ দ্য পেন। লেবার ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাগনি। ভীষণ লেবারে কী হয়, মানে ট্রিমেন্ডাস পেন হয়, কিন্তু মাদারের সাইকোলজিক্যাল তুমি অ্যাসুরেন্স যদি করো এবং কিছু যদি অ্যানালিসিস দেবে, পেনটা কম হয়ে যাবে। লেবারে যেটা প্রবলেম হয়, মায়েরা আগের থেকেই বেশি চিন্তা করে না, স্বাভাবিক, যে এত ব্যথা হবে, এটা প্রত্যেক মহিলারই মানে যে ব্যথা হবে এই একবার এই পেনটাকে বলতে হবে যে তাকে পেনটা কমিয়ে দেবে। ইভেন দেয়ার ইজ এ প্রভিশন অফ দ্য পেনলেস লিভার by the regional anesthesia. And next is the care of the bladder and bowel and bladder. এর মধ্যে সে ইউরিন করতে, কারণ এই যে যখন এই যে এটা এখানে যাচ্ছে এটা দিয়ে, তখন কি হবে, ইউরেথ্রাটা কিন্তু ইনবিটুইন দ্য সিম্পেস এর মধ্যে থাকবে, তাহলে ইউরেথ্রাটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাহলে পেশেন্ট ক্যান নট পাস ইউরিন ইন দ্য সেকেন্ড স্টেজ। What you will have to do, sometimes you will have to do catheter, but from the early stage, you allow for micturition. And catheter, repeated catheter, there will be severe infection, not do the repair. And monitoring of the three things I have already said, that is the maternal condition, fetal condition, and progress of labor. The maternal condition, that you see that the pain, you can see in the labor room. You allow the patient, there is a pain, you allow the patient to move about, but definitely with monitoring, to move about. And next, the respectable maternal care. This is the concept of the recent day concept. When we are the house surgeon, even the register also, there is what happened in the labor room. There are 5 to 6 patients, and there is a delivery is occurring, and no one is attending that patient. No one is a particular patient. No one attending, but not a particular. And the behavior of the attendant was not like the patient's relatives, like that. So there is a concept in the Laksa program has come, respectful maternity care. That means respect the woman's autonomy. Patient may ask, mother may ask, আমাকে একটু হাঁটাচলা করবো, অ্যালাও, তুমি দেখে করবে, অটোনমি। তো বলে যে আমাকে ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশনটা দেবেন না, আমাকে দেখুন না কোনো ট্যাবলেট নেই, এই যে দেবেন না।
আমি আর বসে থাকতে পারছি না, শুয়ে থাকতে পারছি না, মানে নানা রকম প্রবলেম। তাকে সেই অটোনমিটা তাকে দিতে হবে, স্বাধীনভাবে তার সাথে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, সেকেন্ড হচ্ছে ডিগনিটি অ্যান্ড ফিলিং। তুমি পেশেন্টটাকে পেশেন্ট এসেছে বলে তুমি তাকে পেশেন্টের মতো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার ফিলিংসে গুরুত্ব দিতে হবে, তার ফিলিংস অ্যান্ড ডিগনিটি। সি ইজ এ ওমেন, হিউম্যান বিইং, ওমেন। হ্যাঁ, তাকে তার ফিলিংসটা গুরুত্ব দিতে হবে। হ্যাঁ, তাকে বোঝাতে হবে। কী করে বোঝাবে? যে দেখুন আপনি তো হয়েছেন কিভাবে, আপনার মায়ের কোল থেকে, মায়ের থেকে এসেছেন, আপনার মা হয়েছে কি দিদার কাছ থেকে। তার মানে দেয়ার ইজ এ হয়েছেন তো সবাই। তুমি যদি এইটুকু 2-3 মিনিট কথা বলো না পেশেন্টটাকে, তাহলে পেশেন্টটা রিলিভ হবে। এই দিস টাইপস অফ রিঅ্যাসুরেন্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তোরা হোল লাইফ এই কথাগুলো আমার মনে রাখবি। অ্যান্ড মেনটেনাম পাইবে, পরপর 6টা পেশেন্ট আছে, সেখানে কোনো কিছু নেই, এক্সপোজ। ইউ ক্যান ইমাজিন, suppose the patient is your elder sister or relative. There are 5 to 6. We have seen at time, but now it is not allowed. Every patient will be separated from the separate tubule. At least this is the strong instruction, and even government hospital also. An important of choice and freedom from ill treatment and pressure. না আপনি শুয়ে থাকুন, একদম না, আপনি শুয়ে থাকুন, একদম উঠবেন না এখান থেকে, একদম বেরিয়েছেন কেন, একদম না, কোনো প্রেশারে কিছু নেই, তাকে বোঝাতে হবে জিনিসটা। অ্যান্ড কেয়ার অফ দ্য পার্সোনাল প্রেফারেন্স ইনক্লুডিং দ্য কম্পানিয়ন। সে চাইছে যে আমার মাসি থাকুক আমার সাথে, তাকে বলবে। হ্যাঁ, অনেক সময় পেশেন্ট অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে, তো অনেক সময় নাও চাইতে পারে। আবার অনেক পেশেন্ট পার্টি এমন বাড়ির লোককে নিয়ে এলো যে তোকে জ্বালিয়ে খাবে, মানে এমনভাবে নিয়ে এলো তোকে, সেটা তাকে দেখতে হবে যে একটা রিজনেবল পার্সন যেন থাকে, হাজব্যান্ড বা বাড়ির রিলেটিভ, তাকেও বোঝাতে হবে। এই যে লেবারের সময়, ফার্স্টে যে লেবারের সময় কীরকমভাবে থাকবে, দেখ এই যে সিস্টার ওকে গার্ড করছে, কোমরে টিপে দিচ্ছে, এইভাবে থাকছে, চেয়ার ধরে থাকছে, হ্যাঁ, এই ল্যাটারালে থাকছে। তারপর হচ্ছে যে তোর এই যে বার্থিং পুল আমাদের এখানে ইউজ করা হয় না। দেয়ার আর সো মেনি পজিশন। হ্যাঁ, উইল গিভ রিটেন in my book details of the order the sobi. May lie down, may standing, dhorbe khate. This is very important things of the during the labor. This photograph is the original photograph. Pain relief. Now বললাম যে পেন লিভ কি দেওয়া হয়? ফার্স্ট হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল রিঅ্যাসুরেন্স, এটা দিয়ে দেখবে ম্যাক্সিমাম পেন রিলিফ হয়ে যাবে। তারপরে কি দেওয়া হবে? তারপর কিছু মেডিসিন আছে, যেগুলো ইনজেক্টেবল মেডিসিন আছে, অক্সিজেন নাইট্রাস অক্সাইড ইঞ্জেকশন আছে। এই অক্সিজেন নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস দিলে অনেকটা কমে যায়, আমাদের এখানে ইউজ খুব একটা হয় না, ইন্টোনক্স। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে যে পেনলেস লেবার, দ্য রিজনাল এপিডুরাল অ্যানাস্থেসিয়া থ্রু আউট দ্য লেবার, দ্য পেনলেস লেবার অ্যানাস্থেসিস ইজ নিডেড, পেনলেস লেবার। তাতে একটু প্রলং লেবার হয় সেকেন্ড স্টেজটা, কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি গুড। অ্যান্ড যখন এই পেথিডিন সম্বন্ধে একটা কথা বলা আছে, পেথিডিন তুমি যদি দেবে, পেথিডিন যদি তুমি ইমিডিয়েটলি দিয়ে দাও, ডেলিভারি হয়, বাচ্চাটা ডিপ্রেশন হয়ে যাবে। এই জন্য রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হয় বলে ইট শুড নট বি অ্যাডমিনিস্টার্ড হোয়েন দ্য ডেলিভারি ইমিনেন্ট। এই ডিপ্রেশন শুড নট বি ইমিনেন্ট, এখনই দেবে না, উইদিন 2 hours। 2 hours-এর আগে তুমি দিলে পেথিডিন, নাহলে বেবিটা রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হবে। সে যখন রেসপিরেশন নেবে আফটার ডেলিভারি, সে রেসপিরেশনের প্রবলেম হবে। আর যদি দিয়ে থাকো তাহলে একে দিতে হবে, অ্যান্টিডোট অফ পেথিডিন দিতে হবে। নো ফার্মালজিক্যাল মেথড ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট, কিছুই হয় না। হিপনোসিস, অ্যাকুপাঙ্কচারাল অলসো নেই। একটু যদি ভালো করে কথা বলা যায় পেশেন্টের সাথে, যদি একটু গল্প করা যায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া যায়, হ্যাঁ, তুমি পাশে থাকলেই দেখবে পেনটা অনেকটা কমে যায়। মনিটরিং অফ দ্য মাদার, পালস, বিপি, respiration, temperature and urine out. Pulse, BP, temperature, respiration and monitoring of the out is very important. Now, fetal monitoring, this is very important. The fetal auscultation by the stethoscope, and the fetal stethoscope, or also the Doppler, by Doppler, and also by the CTG. CTG is not given all the patient. And the PV examination of the color of the lighter. Have you any idea of the color of the lighter? Normally is a clean color, clean. That's what I like. But when there is a baby is asphyxiated, the meconium state comes. Other than the breech presentation, normal meconium. But other than vertex presentation, there is a meconium. So meconium, and there is a capard molding. I think all of you in the meantime know what is capard, what is molding. I will try to take your SGD class, these classes.
in 3 batches SGD class. More you become more matured, then you will get the final SGD class I will take in group wise. I will take. But there is a strong juniors here. The junior teachers are very strong here. They taking the class, and you follow that. That is very important. What is molding? What is capart? Monitoring the progress of the labor. কি করে বুঝবি যে প্রোগ্রেসটা হচ্ছে কিনা? কন্ট্রাকশনটা আস্তে 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 বাড়বে। নেক্সট ডিসেন্ট, এই যে প্রেজেন্টিং পার্টটা, এই যে প্রেজেন্টিং পার্ট, হ্যাঁ, এই যে প্রেজেন্টিং পার্টটা আস্তে আস্তে হেডটা নিচের দিকে যাবে। এই যে ইসেল স্পাইনের লেভেলে প্রথমে লোয়া, এই যে এটা ছিল, এটা -5 -4 -3 -2, তারপরে 0 -1 0, আর এখানে হচ্ছে যে +1 +2 +3 করে দেবে, পিভি করে বয়ে যাবে, পিভি করে বয়ে যাবে। আর এটাকে যদি সেন্টিমিটার না ধরিস তাহলে 3টে ভাগে ভাগ করা। কিন্তু এখন এই বারবার ধরে পিভি, ডোন্ট ডু পিভি বিফোর 4 আওয়ার্স। তাহলে আমরা কি করে বুঝবো? পার অ্যাবডোমেনে হাত দিয়ে বুঝতে হবে, পার অ্যাবডোমেন পার অ্যাবডোমেন রেট অফ দেখবে পিভি করে দেখবে ডিসেন্টটা, রেট অফ সার্ভাইকাল ডাইলেশন পিভি করে দেখবে যে ডাইলেশন। তারপর হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ দ্য সার্ভাইকাল এফাসমেন্ট, রোটেশন অফ দ্য ফেটাল হেড। এই যে রোটেশন হচ্ছে কি হলো? ইন্টারনাল, এই যে হচ্ছে তো ইন্টারনাল রোটেশন, এই যে হচ্ছে তো ইন্টারনাল রোটেশন। পিভি করে যদি দেখিস যে সুচার লাইন দেখে বুঝতে পারবি, কারণ পোস্টিরিয়র ফ্রন্টালিটা সামনের দিকে চলে আসবে, বুঝতে পারবি যে রোটেশন হচ্ছে কিনা পিভি করে। অনলি বাই পিভি এক্সামিনেশন ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাকাস্টম, বেস্ট মনিটর বাই দ্য পার্টোগ্রাফি। পার্টোগ্রাফি ইজ দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। এটা তোদের মাস্ট 10 নম্বর আছে পার্টোগ্রাফি। Pathography is the graphical representation of all the events of the labor, all the events of labor, including the progress of the labor, including the maternal condition, including the fetal condition, and also the what drugs are giving. That is the pathography. Have you in ECD any batch pathography you have read? Any batch? No batch. You have not read pathography any batch? So হাত তোল কারে পাটোগ্রাফি, নাহলে এটা বলতে হবে। হাত তোল, কে পাটোগ্রাফি ক্লাস করছিস তো বল। এটা কিন্তু লাগবে তোদের, পাটোগ্রাফিটা দেখবি, পড়বি, বই খুব সুন্দর করে লেখা আছে পাটোগ্রাফি। দিস ইজ দ্য পাটোগ্রাফি, দেখেছিস তো, দিস ইজ দ্য পাটোগ্রাফি। ফিটাল রেকর্ড এখানে জাস্ট এই কোশ্চেন, ফাইনালি আমি তো ওই কোশ্চেনই করেছি যে বাচ্চার কোথায় রেকর্ড করা হয়, এখানে কি কি রেকর্ড করা হয়, প্রোগ্রেসিভ লেবার কোথায় করা হয়, ম্যাটার্নাল লেবার ওপরে নিচে পাশে যে কোথায় কোনটা রেকর্ড করা হয়। তারপরে ইন্টারপ্রেশন আস্তে আস্তে শিখবি, ইউটার্ন কন্ট্রাকশন হাত দিয়ে, যে ইন্টার্ন কন্ট্রাকশন, হ্যাঁ। তারপরে ডিসেন্ট, এই যে ডিসেন্ট বললাম, দেখ পার অ্যাবডোমেনে ফিটাল হেড আছে তো, পার অ্যাবডোমেনে এরকম ফিটাল হেড আছে, পার অ্যাবডোমেনে আমি এখানটা রাখবো। আস্তে আস্তে দেখতে পাবো যে ফিটাল হেডটা ভ্যানিশ হয়ে গেল, মানে 5/5 প্যালপেবল, তখন মানে হাইটটা পাওয়া যাচ্ছে না। আর 0/5 মানে পুরোটা পাওয়া যাবে, হ্যাঁ। এটা আমারই হাত, ইট ইজ অন 2008 ফটোগ্রাফ, 2008 মাই ফটোগ্রাফ, 5th যখন জাস্ট 5th মেথডটা এসেছে, আমাদের আগে 5th মেথড ছিল না। ডোন্ট ডু পিভি এক্সামিনেশন, হ্যাঁ। স্টেশন তাহলে শুধু পিভি করে নয়, কারণ বারবার পিভি করতে পারবি না। কিভাবে দেখবে, হ্যাঁ, পার অ্যাবডোমেন, 5th ফর্মুলা বলে, 5th মেথড বলে, পিস্টন ভ্যাজানাল এক্সামিনেশন। তুমি দেখো এই যে সুচারগুলো পিভি করছে, সুচারগুলো ওপরে হাত রাখবে, এখানে ওপরে হাত রাখবে, এইখানে ওপরে এখানে হাত রাখবে, পিভি করবে, দেখবে সুচার প্যালপেট করতে পারবে, সুচার প্যালপেট করে রোটেশন হচ্ছে কিনা বুঝতে পারবে, সার্ভিসটা ডাইলেটেশন হয়েছে কিনা, সার্ভিসটা এফেসমেন্ট হয়েছে কিনা, স্টেশনটা ইসিএল স্পাইন প্যালপেট করতে পারবে, এখান থেকে ইসিএল স্পাইন প্যালপেট করতে পারবে যে এই লোয়ার এন্ডটা কত দূরে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড ভ্যাজানাল এক্সামিনেশন, অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। ভ্যাজানাল এক্সামিনেশন দেখ একবার, জাস্ট ডিভিশন দিয়ে নে কি কি তুই পাবে। পেলভিক ক্যাপাসিটি, আর পেলভিসটা নাও এমন হতে পারে যে ছোট পেলভিস হতে পারে, অ্যান্ড্রয়েড পেলভিস হলে ছোট পেলভিস ডেলিভারি হবে না। ক্যাপাসিটি, কন্ডিশন অফ দ্য সার্ভিক, এফাসমেন্ট, পজিশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি, আর ডাইলেটেশন, স্ট্যাটাস অফ দ্য মেমব্রেন তো রাপচার নাও হতে পারে, দেখবি পাটোগ্রাফে রেকর্ড লেখা থাকে মেমব্রেন প্লাস কি মেমব্রেন নীল, হ্যাঁ, মানে মেমব্রেন আছে এখনো হয়নি। আর মেমব্রেন যদি নীল থাকে তাহলে কালার অফ দ্য লেখা দেখি পাটোগ্রাফের উপর পাটে লেখা থাকে, দেখে দিচ্ছি দেখা, এই দেখ পাটোগ্রাফের এইখানে দেখবি লেখা থাকে, এইখানে মেমব্রেনটা লেখা থাকে, যখন পড়বি তখন দেখবি এখানে মেমব্রেন প্লাস ফিল আপ করতে হবে যে প্লাস,
আর যদি না থাকে মেমবেল নীল, সেখানে কালার অফ দ্য লাইকারটা লিখতে হবে, কালার অফ দ্য লিকারটা ক্লিয়ার or examination হয়ে গেল। ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড স্টেজ, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড স্টেজ, নাও প্রিন্সিপাল ইজ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড স্টেজ। এক্ষুনি বলেছি দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে কি টু ডেলিভার দ্য বেবি সেফলি ইন দ্য হেলদি কন্ডিশন। এই যে বেবিটা বেরোচ্ছে যার জন্য এত শখ, সেই জন্য সেফলি বেরোয়, তুমি কন্ডাক্ট করো সেকেন্ড স্টেজ। সেকেন্ড হচ্ছে যে ম্যাটার্নাল ইনজুরি লাইক পেরিনিটাল টিয়ার, আর টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন। এই যে ইনফেকশনটা প্রিভেন্ট করতে হবে, তুমি হাতটাকে ওয়াশ করলে না, আনস্টেরিল একটা গ্লাভস দিলে মাদার তো ইনফেকশন হবে, ম্যাটার্নাল সেফটি, বেবিটাও সেফটিস নেওয়া হবে নিউনাটাল পিরিয়ড। তো প্রিভেন্ট ইজ তো 3 things প্রিন্সিপাল অফ দ্য সেকেন্ড স্টেজ। নাও দেখো স্টেপস ইন দ্য সেকেন্ড স্টেজ, ট্রান্সফার দ্য মাদার তো সবসময় লেবার রুমে থাকবে না, তাকে অবজারভেশনে ডাকাবে। তবে যখন মনে হবে ফুল রিলেসের হেড পেরিনিয়াম হচ্ছে, তখন মাদারকে নিয়ে যাবে। কনস্ট্যান্ট মনিটরিং, মাদারকে কনস্ট্যান্ট ফ্রিকোয়েন্ট মনিটরিং করতে হবে, 15 মিনিট অন্তর অন্তর ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড দেখতে হবে। হচ্ছে যে দেখো কী কী ক্যাথেটাইজেশন বলেছি, তো সেকেন্ড স্টেজের ইউরিন পাস করতে পারবে না, তাহলে তোমাকে এখানে ক্যাথেটাইজেশন করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে এক্সামিনেশন অফ দ্য পেশেন্টটাকে দেখো। তারপর হচ্ছে এপিসোটমি, এটা এখন আজকাল এপিসোটমি রুটিনলি দেওয়া হয় না, রেস্ট্রিকটিভ, নাম টার্মটা এসে গেছে রেস্ট্রিকটিভ এপিসোড, যাদের দরকার তখন দেবে। আগে আমাদের একটা ছক ছিল পরীক্ষায়, অল কেসেস অফ দ্য প্রাইমারিতে অল কেসেস দেওয়ার দরকার নেই, অনেক ছক আছে। এখন তো একটা কথা বলতে হবে, রেস্ট্রিকটিভ এপিসোটমি। তোমাদের এটা ওই যে কোশ্চেন থাকে না, এক্সপ্লেন দ্য এপিসোটমি ইজ নট গিভিন অল দ্য পেশেন্টস, এক্সপ্লেন। এখানে এই এক্সপ্লেনে 5 নম্বর কোশ্চেন থাকে। হ্যাঁ, ডেলিভারি অফ দ্য হেড, স্টেপ ফলোইং ডেলিভারি অফ দ্য হেডে কী করবি, ডেলিভারি অফ দ্য শোল্ডার, ডেলিভারি অফ দ্য রেস্ট অফ দ্য বডি, ইমিডিয়েট স্টেপ অ্যান্ড কেয়ার অফ দ্য নিউবর্ন, and clamping and cutting of the umbilical cord. দেখ ডেলিভারির সময় এই পজিশন থাকে, কখন বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন রিলিজিয়ানে বিভিন্ন রকমভাবে ডেলিভারি করে। তা পেছনে সেমি সিটিং পজিশন, স্কোয়াটিং, যে ভিলেজে রুরাল এরিয়াতে স্কোয়াটিং পজিশন, লাইং অন দ্য টেবিল, এটা মোস্টলি করা হয়, লাইং অন দ্য টেবিল, এইটা হচ্ছে মেজরিটি ক্ষেত্রে করা হয়। আর হেড অ্যান্ড নি পজিশন, অনেক ধরনের পজিশন আছে। The common preferred is the dorsal with 15-degree tilt. This is the position. Position may according to the patient's choice. সেখানে কোনটা চলে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আছে পজিশন। এবং এটাও এই পজিশনটাও হেড অ্যান্ড নি পজিশনও হতে পারে। যে এপিসোডমি দিলে অলওয়েজ লিগলোকান দেবে। এপিসোডমি সম্বন্ধে কোশ্চেন, হোয়াট আর দ্য টাইপস, কী কী স্ট্রাকচার কাটা হয়, হ্যাঁ, মিডিয়ান, মিডিওল্যাটারাল, ল্যাটারাল কমান্ড, যে সেপারেট আছে দরকার নেই, এই 3টে বললেই হবে। কী কী স্ট্রাকচার কাটা হয়, কোনটা কোথার থেকে কোথায়, তোমাদের এটা অস্পিতে দেওয়া হয়, এরপরেই শিখবে, সিনিয়র দাদা দিদিদের জিজ্ঞেস করে নেবে। অস্পি যে ডু দ্য এপিসোডমি, তোমাকে মডেল দিয়ে দেওয়া হবে, ম্যানিকুইন দিয়ে দেওয়া হবে, সিজার দিয়ে দেওয়া হবে, জাস্ট 10 marks, ইউ জাস্ট সে যে দিস ইজ লাইক, দের ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্সার সেট। হ্যাঁ, যদি এপিসোডমি উইথ এ, আর কখন দেবে, জাস্ট বিফোর দ্য কাউন্টিং, just before the counting, head becomes threatened to be ruptured. যদি এপিসোডমি সিজার, এই কোশ্চেনে দেওয়া হয় এপিসোডমি সিজার কী করে দেবে। যে ডেলিভারি অফ দ্য হেড, এটাও একটা টেকনিক আছে, দ্যাট ইজ মডিফাইড রিডজেন ম্যানোভার। তোমাকে মিনিমাম ডায়ামিটারটা বের করতে হবে, যদি ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার বেরিয়ে যায় তাহলে কমপ্লিটলি পেরিয়ে যাবে। যে জন্য যখন ডেলিভারি অফ দ্য হেড হবে, তোমাকে হাতটা এখানে রেখে প্রথমে ফ্লেক্স করতে হবে, যাতে সাবঅক্সিপিটো ফ্রন্টাল ডায়ামিটার বেরোয়। আর যদি এক্সটেন্ডেড অবস্থায় মানে ডিফ্লেক্ট অবস্থা বেড়ে অক্সিপিটো ফ্রন্টাল 11.7 সেন্টিমিটার, আস্তে আস্তে পেরিনিয়াম গার্ড দিতে হবে, দিয়ে মডিফাই রিজনকে বার করতে হবে। অনেক সময় তোমার আর হাতেই থাকে না, দেখবে ফট করে কন্ট্রাকশন দিয়ে দেবে। আর টু ডেলিভার দ্য হেড ইন বিটুইন কন্ট্রাকশন, হ্যাঁ, টু ডেলিভার দ্য হেড, ট্রাই টু ডেলিভার, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি কমপ্লিট পেরিনিয়াল টিয়ার অ্যান্ড রেস্টিটিউশন means this is restitution and this is external rotation. Delivery of the shoulder, anterior shoulder and posterior shoulder, anterior shoulder and posterior shoulder. এখানে কি কি আছে, এখানে আছে কোকার সার্টারি ফোর্সেপ অথবা স্টেরাইল ক্ল্যাম্প। কোকার সো নাইস, জাস্ট আফটার টেকিং বেবি বিকামিং মানে পার্টি হ্যাপি, ইউ হ্যাপি, অল এভরিওয়ান ইজ হ্যাপি। দ্য ওয়েট and you wait, must see the weight. Before that you show the baby sex to the mother. Always you show the baby sex to the mother. And there is a tag, the busy hospital, busy labor room, there is a number, there is a disc number,
and it is the weight, you can see the 3.4 kg, 3.4. Management of the third stage, that is very important. Why the Taj Mahal was built? Why Taj Mahal was built? Who built Taj Mahal? Shahjahan. কেন? মমতাজ মহল বেগম নামে উৎসর্গ করে। How did the Mumtaz died? How died Mumtaz? PPH, postpartum hemorrhage, and till the day, আমি যদি তোদের PPH পড়ানোর সময় থাকে, আমি গতবারে ড্রিল করেছিলাম একটা, দেখবি তোরাও চেষ্টা কর ড্রিল করতে। PPH এক্লামসা, তোদের এখন টাইম আছে, আই উইল হেল্প ইউ। PPH ড্রিল দাদা দিদির কাছে জেনে নিবি। PPH ড্রিল, যে PPH এ এখনো অনেক মাদার মারা যায়। স্মিতা পাতিল, the wife of Raj Babbar, died of PPH. Till the day, many people die of the postpartum hemorrhage. So management of the third stage is most important to prevent the complications. What complication? Postpartum hemorrhage. আরো complication থাকতে পারে, আরো complication হতে পারে। And other complication third stage এ retail placenta হতে পারে, shock হতে পারে, inversion হতে পারে, pulmonary embolism. Steps of the management of the third stage, দেখ, এক নম্বর হচ্ছে অক্সিটোসিন দিয়ে দিলি, সেকেন্ড হচ্ছে যে ক্যাথেটারাইজেশন করতে হবে, তাহলে ইউটারাসটা ভালো ক্যান্ডিডেট। ডেলিভারি অফ দ্য প্লাসেন্টা এন্ড মেমব্রেন, এক্সামিনেশন অফ দ্য প্লাসেন্টা এন্ড মেমব্রেন ফর ইন্ট্যাক্টনেস। প্লাসেন্টাটা দেখলি যে পার্ট অফ দ্য ভিতরে রয়ে গেছে কিনা, ওই জন্য দেখবি যে ইন্ট্যাক্ট আছে কিনা। এক্সামিনেশন অফ দ্য বার্থ ক্যানেল, এক্সামিনেশন অফ দ্য বার্থ ক্যানেল, দেখবি ওখানে কোনো টিয়ার আছে কিনা। রিপেয়ার অফ দ্য এপিসোড। So this is the steps. I will quickly go through the oxytocin, 10 units immediately. এটাকে বলে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ লিভার। অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ লিভারের ফার্স্ট হলো যে ইউ গিভ দ্য অক্সিটোসিন। তাতে কি হবে, তাড়াতাড়ি প্লাসেন্টাটা ডেলিভারি হয়ে যাবে, আর ব্লিডিংটা লেস হবে। এই জন্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ AMTSL, শর্ট নোট AMTSL, অক্সিটোসিন। সেকেন্ড হচ্ছে যে লেট কর্ড ক্লাম্পিং, নট ইমিডিয়েট, লেট কমনে, and Brand Andrews method of control contraction. I will show control contraction, that is the placenta তুমি বের করো spontaneous life. These are the three components of the active management of AMTSL. Write down AMTSL. The signs of placental separation. কি করে বুঝবে? যখন সেপারেশন হয়ে গেল তখন কি করে বুঝবে? Height of the fundus will be more and uterus will be contracted and there is be gushing of the blood in the vagina and suprapubic fullness. কেন suprapubic fullness? কারণ এই প্লাসেন্টাটা, এটা হচ্ছে যে ইয়েতে এসে পড়ে থাকবে, ভ্যাজানাতে চলে আসবে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইউটারাস অ্যান্ড ভ্যাজানাতে, তখন সুপ্রাপিবিক ফুলনেস দেবে। কিন্তু এটা মনে রাখবি যে ইউটারাস কন্ট্রাক্টেড এবং দেখেছিস হাইটটা অনেক বড়, হাইটটা বেশি হবে। এটা হচ্ছে যে আর পার্মানেন্ট লেংথেনিং অফ দ্য কোর। অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য, এটা তো শর্ট নোট। ইট্রোটনিক অ্যাডমিনিস্টার, প্লাসেন্টা ইজ ডেলিভার্ড, ব্র্যান্ড অ্যান্ড্রুজ মেথড। ক্ল্যাম্প করা থাকবে, হাতটা এখানে রাখবে, রেখে হাত আপওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড গ্র্যাজুয়ালি ট্র্যাকশন দেবে, দিয়ে এটা ডেলিভারি হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন। যারা করেছিল ব্র্যান্ড অ্যান্ড্রুজ, এদের নামে কন্ট্রোল ট্র্যাকশন। দেখো হাতটা যে সুপ্রাপিউবিক রিজনে এটা করাচ্ছে। এটা হচ্ছে ফিটাল সারফেস। ম্যাটার্নাল সারফেসটা মেনলি দেখতে হবে, ঠিক আছে, ইনট্যাক্ট আছে। আর যদি থাকতো মনে হচ্ছে খাবলানো থাকবে, যদি না খাঁইটা রয়ে যেত। পরে রিটেন পার্ট অফ দ্য প্লান্ট যদি রয়ে যায়, ইনফেকশন হবে,